ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
Yam Brahma Varunendra Rudra Marutah Stunvanti Divyaihi Savaihi Vedaihi Sangappadakramopanishadair Gayanti Yam Samagaha Dhyanavastita Tadgatena Manasa Pashyanti Yam Yoginaha Yasyantam na Vidussurasura Devaya Tasmai Namaha. Uttamam. Namaste Sindhu Bhagini. Namaste Bhagini. Uttamam. So today we are continuing Tritiya Vibhakti. We completed until page number 172. So we have to start from 173. But before starting, let us once recollect when we use Tritiya Vibhakti. When do we use Tritiya Vibhakti? Sindhu Bhagini? It's an instrument. So anything. Tell. Yeah, anything that that we try to use it. So that word or that verb will be in Tritiya Vibhakti. So basically, how you have to look at it is to get that kriya done. We have to use something as an instrument to get that kriya done. So whatever is being used as an instrument to get the kriya done, that will be karana karakam and it will be in Tritiya Vibhakti. That is how you try to understand. Okay, Tritiya Vibhakti, you try to understand when do we use Tritiya Vibhakti is for karana karakam. Okay, that is the main purpose. But then we also use Tritiya Vibhakti when we use the word Saha. There, that Tritiya Vibhakti is called Upapada Vibhakti. Because of the word Saha, Saha means Sakara and Hakara, not Visarga, not Sakara and Visarga, Sakara and Hakara, Saha. So whenever that word is there, then also we use Tritiya Vibhakti, but there that Tritiya Vibhakti is referred to as Upapada Vibhakti. Upapada means, Upa means whenever it is near, in the proximity, then we say Upa. So when it is near the word Saha, when we are using another word along with the word Saha, then we use Tritiya Vibhakti. So it is that Saha word is instigating the usage of Tritiya Vibhakti. So it is called Upapada Vibhakti. Normally, Karana Karakas will be put in Tritiya Vibhakti. So what is a Karana Karaka? Karana Karaka is that which is used as an instrument to get the Kriya done. So, Karakas always come, they have a relation with the Kriya Padam. So for a Kriya to be done, for a Kriya to happen, we need a Karta, we need a Karma occasionally, and then we also need an instrument, and that Kriya will happen at some place. So there will be an Adhikaranam, there will be some purpose for that Kriya to happen. That is the Prayojanam, Sampradhanam, and then Apadanam. Apadanam may not always happen, may not always be there for a Kriya to happen, but sometimes that also will be there. Not always there will be separation, right? Ramaha Pustakam Pathati. So in this Kriya Pathati, there is no separation at any point of time. So Apadanam does not apply here. So whenever there is a Kriya happening, these are all the Karakas for that Kriya to happen. Without these, the Kriya will not happen. Without Karta, there is no Kriya. Pathati. If somebody is reading only, we will say Pathati. So if there is nobody, then that action of Pathati will not happen. Similarly, there has to be an object which is being read. Otherwise, again, the action of reading cannot happen. Ramaha Pathati means, though we do not mention the Karma Padam,
we know that there is there. We are not simply mentioning it at this point, but we know that he is reading something, a book or a shloka or a katha or a whatever. So though we don't mention this in this sentence, but it is there. So like that, all these are the karakas for the kriya to happen. Apadanam is optional. Sometimes it is not necessary for like a kriya like patati to happen. Apadanam may not be necessary, but all the other karakas will be there. Though we mention in that particular sentence or not, the karakas will be there. Similarly, how does one read? How does Rama read? With his eyes. So here his eyes are the karanas. So since Nayanam will be always in Dvivachanam, a person has two eyes, we say Nayanabhyam. So Ramaha Nayanabhyam Pustakam Patati. Here Nayanabhyam will be the karanam. So like that. Okay. And what is exactly karaka? What is exactly the karaka translated in English? I mean, in the English, word karaka, for vibhaktis we say cases, but for karaka I'm not really sure. I'm not really sure what they say that in English. Okay. Okay. It is like the various reasons for that kriya to happen. Okay. Okay. What are all the things that play a role in that for that kriya to happen? Okay. That is a karaka. In English, I really don't know. I will see if they have come up with any technical word in English. You know, because some Samskritam books will be written in English also. So in that in that context, let me see if there is any word that they have coined, you know, to explain about karaka in English. But I seriously doubt. I seriously doubt. Yeah. Kim Bhagini? I'm okay with that. I mean, I'll also find out for few people also. We can search in English grammar books or in grammar online also we can see about cases. Okay. And in that context only about it, it should be there if at all they mentioned that. So earlier we have studied the Tritiya Vibhakti forms for Akaranta Pumlinga, Ikaranta Pumlinga, Ukaranta Pumlinga, Rikaranta Pumlinga, and then in Strilinga also for Akara, Ikara, Ikara, Rikara, and Ukara, Ukara, Vadhu Shabdam also we have done. And in Napumsakalinga, Akara, we did. Okay, Akara, Ikara also we must have done in Napumsakalinga, right? Right. So, now today we will be learning for the Sarvanama Shabdas. So, what are the Sarvanama Shabdas? Tad Shabda, Etad Shabda. Tad Shabda means Saha. Tad Shabda is there in all three lingas. Okay, remember that. Tad Shabda is there in all three lingas. In Pumlinga, it will be Saha Tau Te. In Strilinga, it will be Sa Te Taha. In Napumsakalinga, it will be Tat Te Tani. Okay, so Tad Shabda is there in all three lingas, and like how we discussed. Similarly, Etad Shabda also is there in all three lingas. Etad Shabda in Pumlinga will become Eshaha, Etau, Ete. In Strilinga, it will become Esha, Ete, Etaha. In Napumsakalinga, it will become Etat, sorry, Etat, Ete, Etani. Okay, this is Etad Shabda. Then we also have Kim Shabda. Kim Shabda, this Shabda is Kim, but it is also there in all the three lingas. In Pumlinga, it will become Kaha, Kau, Ke. I'm only giving the Prathama Vibhakti. Of course, these Shabdas will take other Vibhakti forms also, but I'm only mentioning the Prathama Vibhakti right now. In Strilinga, it will be Ka, Ke, Kaha. Napumsakalinga, it will be the Kim Shabda will be Kim, Ke, Kani. Okay, so even in Pumlinga, we have to refer to it as Kim Shabda only. Kaha
What Shabda is Kaha means it is Kim Shabda we have to say. Similarly, Ka, what is Ka also is a Kim Shabda. So the Shabda itself is Kim, but it will take forms in all the three lingas, like how we discussed. Similarly, Yat Shabda is there. We studied this Yaha, Saha that we have studied earlier in Vagbharthini class also we did, and in otherwise also we have done. So that is Yat Shabda. In Pumlinga it will be Yaha, Yau, Ye. In Strilinga it will be Ya, Ye, Yaha. In Napumsaka Yat, Ye, Yani. Okay. So these are the Sarvanama Shabdas. And then we also have Bhavan and Bhavati. And then we also have like Sarva Shabda. And then we will have the Yushmad Shabda, Tvam, Yuvam, Yuyam, and Aham, Avam, Vayam, which is the Asmad Shabda. Okay. These also come under Sarvanama Shabdas. Okay. So now let us see the Sarvanama Shabdas and what forms they take. Okay. Here on page number 173, we have an exercise first. Let us look at that. Avarane dattasya shabdasya uchitena vibhakti rupena riktasthanam purayata. So udaharanam is given. Gadaha tatra santi tabihi bhavantaha yudhyantam. So gadaha tatra santi. There are some gadas there. Tabihi, with those gadas, with them, bhavantaha yudhyantam. You all should fight. Yudhyantam is lot lakara. It is yudhyate is a atmanepadi kriyapadam. So yudhyatam, yudhyetam, yudhyantam. Like vandatam, vandetam, vandantam. Okay, lot lakara atmanepadi prathama purusha bahuvachana form. And then the first sentence. Jayprada Bhagini, Mir Chapandi. Kurchaha samichinaha santi. Kurchaha bahuvachanam andi. Samichina ante bauni santi unnai. Manchi kunchelu unnai ante te chitrakaraha chitrani likhati. Vaatitoti chitrakarulu బొమ్మలు గీస్తారు. అంతే కదా? అంతే అంతే. ఇప్పుడు తేహికి తైహి వస్తుంది. తే వస్తే తైహి. Pumlinga bahuvachana in prathama purusha. So in tritiya vibhakti it becomes taihi. Taihi. So saha tau te prathama vibhakti rupam. Tam tau tan dvitiya vibhakti rupam. Tena tabhyam taihi. Tena tabhyam taihi. So that is the tritiya vibhakti bahuvachana. So te will become taihi. Anantaram. రెండోది కూడా చెప్పండి. చురికా తీక్ష్ణ అస్తి. సా జాగరూకతయా కర్తయతు. జాగ్రత్తగా షార్ప్ గా ఉంది, జాగ్రత్తగా చేయమని చెప్తాం కదా. చురిక అంటే స్త్రీలింగం. ఆకారాంత స్త్రీలింగ శబ్ద. ఓకే, ఆకారంతో స్త్రీలింగ శబ్దం. ఇక్కడ మనకి సర్వనామ శబ్దం అపి సా అస్తి, స్త్రీలింగ శబ్దం. తయా వస్తుంది. తయా జాగరూకతయా కర్తయిత్తు. సో ద నైఫ్ ఇస్ వెరీ షార్ప్. విత్ దట్ యు బి కేర్ఫుల్ when you are cutting. You carefully cut with it. Uttamam. Anantaram bhavana bhagini. Pushpani sundarani santi. पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति बहुवचन. ताभिः देवम् अर्चामः. ताभिः न, पुष्पाणि नपुंसकलिङ्गं. तानि अस्ति अत्र. तानि अपि नपुंसकलिङ्ग बहुवचनं. So तृतीया विभक्ति रूपं किं भविष्यति? तृतीया पुल्लिंग एव न? पुल्लिंग शब्दः इव भविष्यति. तैः पुष्पाणि सुन्दराणि सन्ति तैः देवम् अर्चामः. तानि नपुंसकलिंग शब्दं बहुवचनम्. अतः तृतीया विभक्ति बहुवचनम् अपि तैः भविष्यति. विमानं शीघ्रं गच्छति.
शीघ्रं. शीघ्रं. विमानं शीघ्रं गच्छति. शीघ्रं न, शीघ्रं. शीघ्रं गच्छति. तेन भवान् प्रयाणं करोतु. तेन. तत् नपुंसकलिंग एकवचनरूपम्, अतः तृतीया विभक्तौ तेन इति भविष्यति. तेन भवान् प्रयाणं करोतु. विमानं शीघ्रं गच्छति, तेन भवान् प्रयाणं करोतु. The flight goes very fast, a plane. You do your traveling with it. By. No, here it is not with. In English we use the word by. You travel by the plane, like that. Okay. Anantaram, Sindhu Bagini. फलम् उत्तमम् अस्ति. नपुंसकलिङ्गं फलं. तेन फलरसं निर्मातु. उत्तमं. तेन फलरसं निर्मातु. अनन्तरं तत्र मार्जनी अस्ति. So तत्र मार्जनी इस् ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः. So मार्जयतु. So it will be तया मार्जयतु. तया मार्जयतु. तत्र मार्जनी अस्ति. मार्जनी means broom. तया मार्जयतु. With that you clean. Okay. Clean. उत्तमं. नमस्ते ललिता भगिनी. Namaste, ma'am. Good evening. We are on Sorry. page number 173. No problem. We are on page number 173, book 1, Geetha Sopanam, book 1. Okay, ma'am. Okay. Bhagini, continue. Sindhu Bhagini. तानि वस्त्राणि मलिनानि. वस्त्राणि is again Napumsakalinga. Plural. तैहि किं करोमि. तानि वस्त्राणि मलिनानि. तैहि किं करोमि. Those clothes are very dirty. What am I going to do with them? Uttamam. Uttamam. So here we have the Tritiya Vibhakti forms of all the Sarvanama Shabdas. Okay. So let us read through these. Lalita Bhagini, did you open? Yes, ma'am. Read the first 3 lines from the table. Saha, Ishaha, Kaha. Pradhama Vibhakti Saha Tat. Tritiya Vibhakti Rupani Tena Tabhyam Taihi. Eshaha Etat. Etena Etabhyam Etaihi. Kaha Kim. Kena Tabhyam Kaihi. Uttamam. Dhanyavadah. Anantaram Jayprada Bhagini. प्रथमा विभक्ति सा तया ताभ्यां तया. तृतीया विभक्ति सा तया ताभ्यां ताभिः. तृतीया विभक्ति एषा एतया एताभ्यां एताभिः. का कया काभ्यां काभिः. उत्तमं. धन्यवादः. अनन्तरं भावना भगिनी. भवान् and भवती शब्दः. भवान् प्रथमा. भवता भवत्भ्यां भवद्भिः. भवती भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः. अहं शब्दमपि. अहं मया अवाभ्याम् अस्माभिः. उत्तमं. धन्यवादः. अनन्तरं सिन्धु भगिनी. प्रथमा विभक्तिः त्वं शब्दः. त्वया युवाभ्यां युष्माभिः. 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 दीर्घमस्ति. युष्माभिः. युष्माभिः. सर्वः सर्वं. सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः. सर्वा सर्वया सर्वाभ्यां
Sarvabihi. Sarvabihi. Uttama. Sarvabihi. Uttama. So sarvaha and sarvam, pumlinga and napumsakalinga, like saha and tat. You know, they follow the same, the sarva, sarvam napumsakalinga shabdam also will follow the sarva pumlinga shabda from tritiya vibhakti onwards. They will be the same. Sarva is like akaranta strilinga shabda. So sarvaya, sarvabhyam, sarvabihi, like sitaya, sitabhyam, sitabihi. Okay. Uttamam. Uttamam. Anantaram. Page number 174. So we studied for the Karana Karaka. For the Karana Karaka, we use Tritiya Vibhakti. And then we also studied that Upapada Vibhakti form of Tritiya Vibhakti. So when we use the word Saha, then Tritiya Vibhakti we use. So that is what is given in this page. Saha Yoge Tritiya means with the Saha, in the usage of Saha, we get Tritiya. Dhritarashtraha Sanjayena Saha Sambhashanam Karoti. Okay. Krishnaha Radhaya Saha Nrityati. Arjunaha Draupadya Saha Tishtati. Krishnaha Matra Saha Kridati. Okay. This is Rikaranta Shabda, Matru Shabda. Matra, Matrubhyam, Matrubhi. It will come like that. Okay. So here we are not using these as an instruments. So it cannot be Karana Karakas. Okay. So Dhritarashtra is not using Sanjaya as a instrument. Okay. He is making a conversation along with him. So that is how it is. Okay. Etani Vakyani Uchaihi Patata. Lalita Bhagini? Dve Vakye Patatu. Okay. Shishuhu Mata Saha Prasannaha Tishtati. Shakunihi Nakula Sahadevabhyam Saha Yuddham Krutavan. Uttamam. Jayprada Bhagini? Sri Krishnaha Pandavaihi Saha Asit. Bhishmaha Gangaya Saha Vartalapam Krutavan. Uttamam. Anantaram Bhavana Bhagini? बालिका शिक्षिकाभिः सह भ्रमणार्थं गच्छति. त्वं भगिन्या सह पठ. So Balika Shikshikabhihi Saha Brahmanartham Gachati. So the girl went along with her teachers for just like an excursion. Brahmanartham means just to go about. Uttamam. Anantaram Sindhu Bhagini? Bhavantaha asmabihi saha kridantu. Aham tvaya saha chalami. Senapatihi Sarasina saha tishtati. Can I do the last one also? Read. Patati. Bandavaha Gandharvaihi Saha Gandharvaihi saha Ayudhyanta. Bhutakala Prayogam Ataha Tatha Asti. Bahuvachana. Pratama Purusha Bahuvachana. In Bhutakala. Lan Lakara. Atmanepadi Rupam. So Pandavas fought along with the Gandharvas. Okay. Anantaram. Kurukshetre Yuddharambhe Pandava Senapatihi Drishtadimnaha Kaha Kena Saha Yudhyate iti Nirdishati. Adaha Tesham Namani Dattani Santi. So Drishtadimnaha is the Senapati of Pandavas. So he will decide who has to fight with whom. Who from the Pandavas side has to fight with whom on the Kauravas side. He is deciding.
So the combinations are given. We have to make a sentence using Tritiya Vibhakti. Okay. Tesham upayogena yathodaharanam saha iti shabdena vakyani rachayata. Udaharanam. Arjunaha karnena saha yudhyate. Sorry, yudhyeta. Okay. Anantaram. Lalita Bhagini. भीमः दुर्योधनः भीमः दुर्योधनेन सह युध्येत नकुलः द्रौणिना सह युध्येत द्रौणिः इकारान्त पुंलिंग शब्दं हरिः इव हरिणा तृतीया विभक्ति एकवचनं हरिणा अतः द्रौणिना उत्तमम् तृतीयम् अपि पठतु उत्तमौजाः कृपः उत्तमौजाः कृपेण सह युध्येत उत्तमं धन्यवादः अनन्तरं जयप्रदा भगिनी सहदेवः शकुनिः सहदेवः इकारान्त पुंलिंग शब्दः हरिणः शकुनिः कदन्ति हरि शब्दम् अस्मि हरि शब्दं वद हरिणः शकुनिना सह युध्येत चेकितानः शालेन सह युध्येत उत्तमम् अनन्तरं भावना भगिनी शिखण्डी भीष्मेन सह युध्येत अभिमन्युः युध्येत अभिमन्युः वृषसेनेन सह युध्येत सात्यकिः जयद्रथेन सह युध्येत दृष्टकेतुः शल्येन सह युध्येत दृष्टकेतुः शल्येन सह युध्येत युध्येत किं लकारः भूतकाल लं लकार भूतकालम् अस्ति चेत् अकारं ఉంటుంది కదా past tense, right? It's past tense, right? I didn't understand. It's a past tense, right? No. That is what I'm saying. Bhutakale akaram agacchati kalu? Sambhavanartha va? Vidhilit. Lin lakara. Vidhilin. Vidyarthe eva. Kimartham? So, Drishtadyumnaha nirdishati. Nirdishati means he's deciding who should fight with whom. So, Sambhavanartha na. रूपं संभावनार्थ रूपमपि तथा एव भविष्यति किन्तु अत्र विध्यर्थ एव वयं स्वीकरणीयं किमर्थं because he will tell you have to fight with this you should fight Arjuna should fight Bhima should fight Duryodhana Arjuna should fight Karna he is not saying Arjuna might fight with Karna so sambhavanartha atra nasti vidyartha eva asti अस्तु अस्तु अनन्तरम् उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि रचयत अनन्तरं सिन्धु भगिनी सीता रामेण सह वनं गच्छति उदाहरणं धृतराष्ट्रः रामेण सह संजयः सह
सञ्जयेन सह वार्तालापं करोति। अहं तेन सह युद्धे पुंलिंग बहुवचनमपि भविष्यति, स्त्रीलिंग द्विवचनमपि, नपुंसकलिंगे अपि द्विवचनं खलु? So look at the other part of the sentence. Aham with somebody yudhyeya iti Arjunah prishtavan. Okay, so Arjuna is asking with whom should I fight? So definitely it will not be Napumsaka or Strilinga. So the probability is Pumlinga Bahuvachana. So you have to take K as Pumlinga Bahuvachana. Kaihi. Kaihi. Aham Kaihi Saha Yudhyeya iti Arjunah Prishtavan. With whom should I fight? He is asking. Bhaktah dash saha snehena vyavaharati. सर्वेन सह सर्वे बहुवचने अस्ति. सर्वे बहुवचनम्. एकवचनं सर्वः. सर्वे ओके. सर्वैः सह स्नेहेन व्यवहरति. So the devotee, how do you say that? Vyavaharati. Devotee is friendly with everybody. Okay? Anantaram, Lalita Bhagini. Karnaha dash saha sambhashanam krutavan. Kunti. Kuntya. Karnaha Kuntya saha sambhashanam krutavan. Saha dash saha gacchati mitram. Saha mitrena saha gacchati. Uttama. Prajapatihi dash saha prajaha asrujat. Prajapatihi yajnena saha prajaha asrujat. Okay. Okay, ma'am. Anantaram kaha Jayprada Bhagini. Jayprada garu unnara? వచ్చానండి, ఉన్నానండి. అహం ఏతౌ ద్వివచనం కాబట్టి తృతీయ ఏతాభ్యాం. అహం ఏతాభ్యాం సహ గీతం గాస్యామి. మాతా భగిని తృతీయ భగిన్యాం సహ మందిరం. భగిన్యా మకారం లేదు. భగిన్యా సహ మందిరం గమిష్యతి. నాయకః సారథిన్యాం సారథిః ఇకారాంత పుంలింగ హరిః ఇవ హరిణా సారథినా సహ యుద్ధభూమి ప్రవిశతి. సారథినా సహ యుద్ధభూమిం ప్రవిశతి. ఓకే. అనంతరం పశ్యత ఉచ్చైః పఠత చ వినా యోగే తృతీయా. We have studied earlier in Dvitiya Vibhakti that with Vina, Dvitiya Vibhakti will be used. Okay. Ramam Vina Sita na Jivati. Okay. Vayuhu Vina Jivam Nasti.
Jalam vina jivam nasti. So we have already seen the usage of dvitiya vibhakti whenever vina is there. Similarly, tritiya vibhakti also can be used along with vina. Okay, so with vina, we can either use dvitiya vibhakti or tritiya vibhakti. Both are equally correct. One thing is not superior to another. Both are equally correct. Okay, but more often you will see dvitiya vibhakti. It is just that we see that more often. That's all. Tritiya vibhakti also can be equally used. So let us see. Krishnena saha Pandava Sainyam asti. Krishnena saha Pandava Sainyam asti. Krishnena vina Kaurava Sainyam asti. So Pandava Sainyam is with Krishna. Kaurava Sainyam is without Krishna. Okay. Suryena vina prakashaha na bhavati. Suryena vina. We can also say the same sentence as Suryam vina prakashaha na bhavati. Both are equally correct. Okay. Bhavana Bhagini, Bhavati Patatu? आम् अहं मित्रेण विना विपणिं गच्छामि घट्या विना समयस्य ज्ञानं न भवति वेदैः विना भारतस्य प्रसिद्धिः नास्ति धन्यवादः रामः धन्यवादः So घट्या विना without watch samayasya jnanam na bhavati. We cannot know the time. We won't have that time sense without the clock or watch. Vedaihi vina bharatasya prasiddhihi nasti. Bharata is Bharatadesham is famous for as Veda Bhumi. So without Vedas, that prasiddhi will not be there for Bharatadesham. Anantaram Lalita Bhagini. Ramaha Bharatasatrughnabhyam vina vanam gatavan. Sainikaihi vina desarakshanam na bhavati. Dasharataha Ramena vina na jeevitavan. Uttamam. Uttamam. Dasharataha Ramena vina na jeevitavan. Idanim punaha etani vakyani dvitiya vibhakti upayogam kritva punaha vayam vadamaha. Sindhu Bhagini? Okay. So start with Krishnena? No. Start with Krishnena. Krishnena vina Kauravasena Sainyam asti. Krishnam vina Kauravasainyam asti. Suryam vina prakashah na bhavati. Trutiyam vakyam api vadatu. Aham mitram vina vipanim gacchami. Vipanim gacchami. Uttamam. Uttamam. Dhanyavadaha. Punaha Jayprada Bhagini. Ghatyam vina samayasya jnanam. Ekavaram. Ghatya Trutiya Vibhakti Ekavachanam. Prathama Vibhakti Rupam Kim? Ghatya. Na. Idi E lingamu strilingam va pumlingam va? Ghati. Ghati. Ghata. Ghatya Nadya laga undi. Kada? Okay, nadi. So? Ghati. Ghati. Ikaranta strilinga shabdam. Dvitiya vibhaktau kim bhavishyati? Ghatam. కాదండి ఘటి కదా ప్రథమా విభక్తి ఏకవచన రూపం ఘటి అన్నారు అప్పుడు అది ద్వితీయ విభక్తిలో ఏమవుతుంది ఘటీం అంతే నది నదీం కదా నది ఏమైంది నదీం అయింది సో ఘటి ఘటీం అవుతుంది ఓకే ఘటి సమయస్య జ్ఞానం నా భవతి వేదం అవుతుందండి అప్పుడైతే వేదం వేదైహి బహువచనే అస్తి వేదం వినా
భారతస్య ప్రసిద్ధి. బహువచనంలో ఉంది ఇది, అందుకని మీరు ద్వితీయ విభక్తిలో కూడా బహువచన రూపం చెప్పాలి. ఓహో ఓరా వేదాన్. కరెక్ట్. వేదాన్ వినా భారతస్య ప్రసిద్ధిః నాస్తి. రామః భరత శత్రుఘ్నాభ్యాం వినా వనం గతవాన్. రామః భరత శత్రుఘ్న ఇద్దరే కదండి, భరత శత్రుఘ్నౌ వస్తుంది. ఉత్తమం. రామః భరత శత్రుఘ్నౌ వినా వనం గతవాన్. చెప్పండి, ఆ రెండు వాక్యాలు కూడా చెప్పండి. సైనికైః వినా దేశ రక్షణం నా భవతి. సైనికైః అంటే ఇది కూడా బహువచనే అస్తి. ఇప్పుడు ఏకవచనం చెప్పాలంటారా? ద్వితీయ విభక్తిలో చెప్పమంటున్నాను. ఎందుకంటే వినా శబ్దం అప్పుడు మనకి ద్వితీయ విభక్తి అయినా వాడచ్చు, తృతీయ విభక్తి అయినా వాడచ్చు. సైనికేనా కాదు, సైనికేనా అంటే మీరు తృతీయ విభక్తి ఏకవచనంలో చెప్తున్నారు. నేనేమడుగుతున్నాను, ద్వితీయ విభక్తిలో చెప్పమంటున్నా. ఇది బహువచనంలో ఉంది కాబట్టి మీరు ద్వితీయ విభక్తిలో కూడా బహువచనంలోనే చెప్పండి. అయితే సైనికై ఉంది, సైనికై వస్తుంది. పైన వేదైహికి ఏం చెప్పారు? వేదం వల్ల రామన్ వేదాన్ అని చెప్పారా లేదా? అవును, వేదాన్ని ద్వితీయాలు చెప్పమంటారు. తృతీయాలో ఉంది కదా, ఇది తృతీయాలో ఉన్నదాన్నే మనం ద్వితీయాలో చెప్తున్నాం కదా మళ్ళీ. ఓహో, ద్వితీయాలో చెప్పమన్నారు కదా, అయితే సరే. సైనికాన్ వినా దేశ రక్షణం నా భవతి. దశరథః రామేణ వినా నా జీవతి. రామాన్ వినా. రామః ఏకవచనం అక్కడ, రామేణ. సో మీరు ఏకవచనంలోనే పెట్టండి. రామం వినా నా జీవితవాన్. మీరు ద్వితీయ విభక్తిలో అసలు ఎందుకు పెడుతున్నారు చెప్పండి? నేను ఎందుకు పెట్టమన్నాను ద్వితీయ విభక్తిలో పెట్టి మళ్ళా వాక్యాలు ఎందుకు చెప్పమన్నాను? అది దగ్గరలో ఉంటాయి, రెండు ఒకటే అన్నారు కదా. ఏ రెండు దగ్గరలో ఉంటాయి? ద్వితీయ విభక్తికి వినా అనే శబ్దం వచ్చినప్పుడు ద్వితీయ విభక్తిలో అయినా పెట్టచ్చు, తృతీయ విభక్తిలో అయినా పెట్టచ్చు. ఓకేనా? మనం ద్వితీయ విభక్తి చదివినప్పుడు ఏమని చదివాము? ఉపపద విభక్తి కింద వినా శబ్దం వచ్చినప్పుడు ద్వితీయ విభక్తి వస్తుంది అని చదువుకున్నాం. తృతీయ విభక్తిలో కూడా మనం అదే చదువుతున్నాం. సో దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటి? వినా శబ్దం వచ్చినప్పుడు మనం ఏ శబ్దంతో అయితే వినా శబ్దం వాడుతున్నామో అది ద్వితీయాలో అయినా పెట్టచ్చు, తృతీయాలో అయినా పెట్టచ్చు. ఓకేనా? సహా వచ్చినప్పుడు తృతీయ విభక్తిలో మాత్రమే పెట్టాలి. కానీ వినా వచ్చినప్పుడు we can put it either in ద్వితీయ విభక్తి or తృతీయ విభక్తి. So here the lesson is about తృతీయ విభక్తి, but after doing the తృతీయ విభక్తి అభ్యాస, I asked to repeat the sentences using ద్వితీయ విభక్తి so that you will remember that whenever vina shabdam is there, we can use either dvitiya vibhakti or tritiya vibhakti. Both are equally same. There is no difference in the meaning. Okay. అదే ఇందాక ఏంటో అనుకున్నాను నేను, అర్థం కాల. అక్కడ ఏకవచనంలో ఉంటే మీరు ఏకవచనంలోనే ద్వితీయ విభక్తిలో పెట్టాలి, బహువచనం ఉంటే బహువచనంలోనే ద్వితీయ విభక్తి. ఓకేనా? అందుకని రిపీట్ చేయించాను వాక్యాలు. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. ఓకే, అనంతరం అభ్యాసం. లలితా భగిని. కోష్టకే దత్తానాం శబ్దానాం సాహాయేన రిక్తస్థానాన్ని పూరయత. ఉదాహరణం: బాలః దుగ్ధేన వినా భోజనం నా కరోతి. వృద్ధః డాష్ వినా నా చలతి. దండః దండేన. వృద్ధః దండేన వినా నా చలతి. దేశః డాష్ వినా నా శోభతే. దేశభక్తః దేశః దేశభక్తేన వినా నా శోభతే. So the country is not beautiful if it does not have any patriots. సహ డాష్ వినా కుత్రాపి నా గచ్చతి. అహం. సహ
मया विना कुत्रापि न गच्छति डैश विना ज्ञानं न लभते श्रद्धया विना ज्ञानं न लभते त्वं धन्यवादः अनन्तरं पुनः भावना भगिनी त्वं सडगः मीन्स् सङ्गः त्वं सङ्गेन विना कार्यं कुरु ज्ञानेन विना मुक्तिः न भवति कर्णः दिव्यकवचेन विना अयुध्यत अभिमन्युः भीति इकारान्त भीतिः this is इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः like मतिः मतिः किं भविष्यति तृतीया विभक्तौ मत्यः मत्यः न विसर्ग नास्ति भित्त्याः विना चक्रव्यूहं भिन्नवान् अश्वस्थामा मणिः विना मणि इकारान्त पुंलिङ्ग अपि अस्ति स्त्रीलिङ्ग अपि अस्ति पुंलिङ्गः अस्ति चेत् किं भविष्यति मणिना तो अश्वत्थामा मणिना विना वनं दत्तवान् उत्तमम् पुनः तानि वाक्यानि द्वितीया विभक्ति उपयुज्य वयं वदामः सिन्धु भगिनी here we can use panchami vibhakti also, right? Yes, panchami vibhakti also we can use. Okay. We can use all three. Though panchami vibhakti usage is not seen very commonly, we can still use that. As per the rules, we can still use that. We'll repeat again the sentences using panchami. First we'll do with dvitiya vibhakti. Dvitiya, yeah. दंडः वृद्धः दंडं विना न चलति देशभक्तं विना न शोभते सः अहं विना कुत्रापि न गच्छति श्रद्धा पुनः वदतु सः पुनः वदतु तृतीयं वाक्यं मां राइट सॉरी सः मां विना कुत्रापि न गच्छति अहं मां श्रद्धा श्रद्धया तृतीया विभक्ति श्रद्धा आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः सीता सीते राइट और श्रद्धां विना ज्ञानं न लभते संगं विना कार्यं कुरु ज्ञानं विना मुक्तिः न भवति ज्ञानं राइट ज्ञानम इज ज्ञानम ओनली नपुंसकलिंगे द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति रूपाणि समानमस्ति ज्ञानं विना मुक्तिः न भवति कर्णः दिव्यकवचं कर्णः दिव्यकवचं विना अयुध्यत
Abhimanyuhu Viti Vina Chakravyuham Innavan. Bhitim ikarantana ikaranta asti. Bhitim. Ashwathama Manim vina vanam gatavan. Manim vina vanam gatavan. Uttamam. Panchami vibhakti idanim na. Kimartham? When we studied Panchami vibhakti in this book, that rule is not given. So I think we studied that in book 2, because you all are in the book 2 also. You know that, but I don't want to confuse people who are still in book 1 only. Okay, so we'll not do the Panchami vibhakti with Panchami vibhakti. Let us leave it here. Okay, we'll do that when we come to book 2. Okay, because once we study that as a rule when studying Panchami vibhakti and then practicing, it will be easy. Otherwise they will get confused, because though they are not right now, they will follow the recordings. So we'll do that. So we know that when we studied Dvitiya vibhakti in the rules, we studied that whenever vina is used, we put the word in Dvitiya vibhakti. In Tritiya vibhakti rules also, we are studying that whenever we use vina, we can put it in Tritiya vibhakti. So we have two usages with vina. One is we can put the word in Dvitiya vibhakti or Tritiya vibhakti. Both mean exactly the same. There is no difference in the meaning. So we have seen in these exercises in Tritiya vibhakti as well as in Dvitiya vibhakti. Okay, Uttamam. Anantaram Nutanam Patham Na Tvam Shochitum Arhasi. Tumun Pratyayantani. Shochitum. Okay. Okay. So Sambhashanam Patatu Lalita Bhagini. आम् महोदय उच्चैः पठता जानीता च वृद्धः आगच्छतु भगिनी लता धन्यवादः महोदय नूतनं गीता पुस्तकं क्रेतुम् इच्छामि कतिभिः रूप्यकैः पुस्तकं लब्धुं शक्नोमि वृद्धः कियन् मूल्यस्य पुस्तकं स्वीकर्तुम् इच्छसि लता शतपर्यन्तं दातुं शक्नोमि महोदय वृद्धः तत्र बहुविधानि पुस्तकानि द्रष्टुं शक्नोषि लता तेष्वेव वर्णमयम् एकं चेतुम् इच्छामि तेष्वेव वर्णमयम् एकं चेतुम् इच्छामि वृद्धः जीवनं यशस्वी कर्तुं गीताध्ययनं कुरु उत्तमम् सो आगच्छतु भगिनी धन्यवादः महोदय नूतनं गीता पुस्तकं क्रेतुम् okay so these are all tumunnanta pratyayantani so what is tumunnanta like kthvanta we have studied kthvanta like patitva gatva khaditva kriditva like that which indicates an action that is already over. When a karta does two actions in a sequence, then the first action we can indicate using the kthvanta pratyayanta to join the sentences. So Ramaha patati, Ramaha khadati. So he did both these actions in a sequence. Now if we want to put these two sentences into one sentence, then the first action we can use kthvanta to indicate the first action, that it has already been done by the karta. So Ramaha pustakam patitva annam khadati. Okay. Now here tumun is the opposite. Many times we can use a tumun to indicate the opposite, but only when there is a purpose to it. Not when like khadati and patati. Ramaha pustakam patati.
annam khadati. Okay, these two actions are not linked. Okay, they are only two actions performed in sequence. So there we can use ktvanta. But with tumunnanta, there is a purpose also. So Ramaha pathashalam gacchati pustakam pathati. Okay, so Ramaha pathashalam gatva pustakam pathati. So he went to the school and then he reads a book. Ramaha pustakam pathitum pathashalam gacchati. To read the book, he went to the school. So when there is a relation between the two kriya padams, means when one kriya padam, when one kriya is done for the purpose of the second kriya, then we can use this swanta and tumunnanta interchangeably. Okay, but otherwise we can look at tumunnanta as prayojanam. Okay, for a purpose. We use when an action is done for a purpose of doing another action. Then we put the action, the first action, or which will be done using the tumunnanta. So here Nutanam Geetha Pustakam Kretum Ichchami. So here Kretum is the purpose, to buy a new book. That is the purpose. So that is why that buying Kru Dhatu is in Tumunnanta. Kretum Ichchami. Katibihi Rupyakaihi Pustakam Labdhum Shaknomi. For how many rupees can I purchase that book? Okay, will I get that book? Anantaram. Kiyat Mulyasya Pustakam Swikartum Ichchasi. Here, Kiyat. Kiyan Mulasya is given. This is a word which is in Sandhi. If we split the Sandhi, Kiyat plus Mulasya, the Takaranta is changed into Nakaranta in Sandhi. Okay, and Kiyat, those who were there in our Vagvardhini class last Friday, we practiced the Kiyat, means how much, right? So Kiyat Mulyasya Pustakam Swikartum Ichchasi. So how much, for how much money can I take this book? Shataparyantam datum shaknomi mahodaya. Shataparyantam. So for up until 100 rupees, you can give for this book. Tatra bahuvidhani pustakani drashtum shaknoshi. There you can look at so many books. So teshu eva varnamayam ekam chetum ichchami. Teshu eva means among those, varnamayam ekam chetum ichchami. I would like one with pictures. Varnamayam means with pictures. Chetum. Chetum is chinoti, is the kriyapadam. The latlakara kriyapadam is chinoti. Chinoti means to select. Okay, I would like to select a book which has pictures. Jivanam yashasvi kartum Geetadhyayanam kuru. Okay, to make your life better. Yashasvi means to have kirti. So if you want good name, if you want to lead a good life, only by leading a good life we can also have good name. So to become yashasvi, or to lead a life that leads us to become famous, or attain or earn some kirti, we have to do Geetadhyayanam. Okay, so here we there are several things we learned in this conversation. One, the tumunnanta pratyaya indicates the purpose. Okay, so for what purpose we are doing a particular action? Here, Geetha Pustakam Kretum Ichchami. The purpose of that visit is to purchase the book. And then again, Swikartum Ichchasi. Kiyat Mulyasya Pustakam Swikartum Ichchasi. Here, Swikartum is also a tumunnanta. Okay, here it is not exactly used in the sense of purpose. So, in how much money can I purchase the book? Shataparyantum datum.
Shataparyantam datum. Datum. Again, this is also a tumunnanta. Okay, Shaknomi Mahodaya. So, so how much are you willing to spend? Okay, Shataparyantam datum Shaknomi. So I can spend up until 100 rupees. So the Geetha Pustakam, so many different kinds of Geetha Pustakani will be there. Some will be there with pictures, some will be there without pictures, some will be there pocket size Geetha Pustakams will be there. So there are so many kinds of books. So he is asking, so how much can you spend on Geetha book? Up until 100 rupees. So based on that, he is showing all the books that are there, which cost up until 100 rupees. A Geetha book can be there even for 500 rupees or 1000 rupees also. But she wants to spend up until 100 rupees. So within that, he is showing. Tatra bahuvidhani pustakani drashtum shaknoshi. So up until 100 rupees, you have different kinds of books that you can see. Drashtum. So you will be able to see many kinds of books. Teshu eva varnamayam ekam chetum ichchami. So, okay, you are ready to show so many books. Among them, I would like to select the one with a lot of pictures. Jeevanam yashasvi kartum Geetadhyayanam kuru. Okay, do Geetadhyayanam to make your life illustrious or famous or filled with fame. Astu. Any questions in this conversation? Kiyat. That word means how much. Okay, kiyat moolasya. Anantaram. Here we have kriya padani which are in latlakara and their tumunnanta forms. Okay, so we shall read aloud these for practice. Jayprada Bagini. ఐదు పదాలు చదవండి 5 each. लिखति तुमुन् प्रत्ययान्त रूपाणि लिखति लेखितुं खादति खादितुं क्रीडति क्रीडितुं चलति चलितुं धावति धावितुं. अनन्तरं भावना भगिनी. जानाति ज्ञातुं हसति हसितुं ददाति दातुं तिष्ठति स्थातुं पश्यति द्रष्टुम्. उत्तमम्. अनन्तरं सिन्धु भगिनी. गायति गातुं शृणोति श्रोतुं नयति नेतुम् आनयति आनेतुं प्रविशति प्रवेष्टुम्. उत्तमम्. अनन्तरं ललिता भगिनी. विस्मरति विस्मर्तुम् उत्तिष्ठति उत्थातुं गच्छति गन्तुम् उन्नयति उन्नेतुम् अनुकरोति अनुकर्तुम्. अनन्तरं पुनः जयप्रदा भगिनी. आकर्षति आक्रष्टुं वदति वदितुं युज्यते योद्धुं चिन्तयति चिन्तयितुं भक्षयति भक्षयितुं दहति दग्धुं नृत्यति नर्तितुं दण्डयति दण्डयितुं. Uttamam. So here you know the meanings of all the kriya padams, right? Likhati to write, khadati to eat, kridati to play, chalati to go, dhavati to run, janati to know, hasati to laugh, dadati to give, tishtati is to stand, pashyati seeing, gayati singing, shrunoti listening, nayati leading or carrying, anayati to bring, pravishati is to enter, vismarati is to forget, uttishtati is to get up, gachati is to go, unnayati also means to lift something. Okay, to lift something up.
Nayati, just Nayati is to carry or to lead. Unnayati means to lift. Anukaroti is to follow. Akarshati is to attract or to pull also. Actually, pull and attract both are, if you look, when you are attracted to somebody, means you are being pulled towards them, right? You always want to spend time with them and like that. So that pulling and attraction, both you can use based on the context. Vadati is to speak, yudhyate to be in war, chintayati to think, bhakshayati to eat, dahati is to be burnt, like consumed by fire. Nrityati is to dance and dandayati is to punish. Okay? Uttamam. Anantaram, abhyasaha. Tumunnanta rupasya prayogena vakyadvayam ekam vakyam kritva likhata. Okay? So, when there are two sentences in which the action of a karta, there are two actions of the same karta. Ramaha patati, Ramaha likhati. Ramaha patitva likhati. So, we are joining those two sentences using the kthvanta when there are two actions done by the same karta in a sequence. Now here, purpose. The purpose of the second action is the first action. In that case, we use tumunnanta. So, dhavakaha dhavati, kridanganam gacchati. Okay. So, his purpose is to go to kridanganam. For that reason, he is running. Okay. The purpose of his first action is indicated by the second action. So, here, dhavakaha kridanganam gantum dhavati. Actually, that is how it should be. See, dhavakaha dhavati, kridanganam gacchati. So here, if we take this sequence, so the runner runs and then he goes to the kridanganam. That is how it is given. So based on that, how can we understand this? To go to the playground, he is running. That is one way of looking at it. So then it will become dhavakaha kridanganam gantum, to go to the playground, dhavati. But here he took it as for running he went to the kridanganam. So dhavakaha dhavitum kridanganam gacchati. Okay, he went to the playground to run. Okay. Again, there is again, it is a perspective how you look or interpret it. But normally the way we interpret is when two actions are done, usually the purpose of the first action is to get the second action done. Like Ramaha Pathashalam Gacchati, Pustakam Pathati. Okay, he goes to the school to study. Okay, usually the sequence will be in such a way that the first action is done for the purpose of the second action. So Ramaha Pustakam Pathitum Pathashalam Gacchati. Okay, so you keep that in mind, and when we are studying these sentences, we'll see if that principle or if that technique will work. Balakaha Pathishyati Pustakam Swikarishyati. Okay, Balakaha Pathishyati Pustakam Swikarishyati. So here he is giving Balakaha Pathitum Pustakam Swikarishyati. To study, he took the book. So here I have a problem with the sequence that the verbs are given. I would say here that order sequence is not given. See, Balakaha Patishyati, he will read and then he will take the book. Rather than that, we can say Balakaha Patitum Pustakam Swikarishyati is there. So he has to give it like this. Balakaha Pustakam Swikarishyati Patishyati. In that sequence, if it is there, then it will make more sense. Balakaha Patitum Pustakam Swikarishyati. Because he took the book to study. So which action is being done first? Taking the book is done first. So the sentence should be Balakaha Pustakam Swikarishyati Patishyati. He will take the book and he will read the book. That should be the order. Here, for some reason, it is not matching. Anyways,
Next sentence. Shishuhu chalitavan prayatnam kritavan. Okay. So Shishuhu chalitum prayatnam kritavan. Chalitum means the baby is making an effort to walk. That is the meaning here. So I would say for the ease of the student, he gave it in order in which that tumun suffix should be used, only for the ease. Okay. But you also keep in mind what I said earlier. When two actions are being done, the tumun, the first action is done to get the purpose of the first action is to get the second action done. Okay. Whenever we are using tumunnanta, not always for kswanta. For kswanta, there need not be any relation between the two actions. Means the first action, there will be no purpose for the first action to be done, so that the second action, there is no such relation between those two actions when we are using kswanta. Not always. Sometimes there will be, but not always. It is not a necessity there. But for tumunnanta, there is always this necessity that first action is done for the purpose of the second action. So that relation is there when we are using tumunnanta. For kswanta, that relation can be there or need not be there. It is not mandatory. Like I said, Ramaha pustakam pathati, annam khadati. Now there is no relation between this pathati and khadati. To eat, he is not reading. Okay. This is just two actions he has done in sequence. To join those two into one sentence, we are using kswanta. That's all. But sometimes there can be a purpose also. Ramaha pathashalam gacchati, pustakam patati. Here there is a purpose. Okay. So we can express that sentence as Ramaha pathashalam gatva pustakam patati. With the kswanta, we can say that. If we want to use tumunnanta, Ramaha pustakam patitum pathashalam gacchati. Okay. So that is why I am saying the first action will indicate the purpose of the second action. He is going, the purpose of him going to the school is to read the book. So, but here in this particular exercise, the sequence is given only for the ease of the student. That is what I'm thinking, why they gave it like that. But I wouldn't look at it like that. Don't get confused in that order. Okay. Always look at the bhava, why this action is being done. So Shishuhu Chalitavan Prayatnam Kritavan. See, after he goes, Shishuhu Chalitavan means he already went and then made an effort. It doesn't match, right? So Shishuhu Prayatnam Kritavan and then Chalitavan. So he made an effort. He made an attempt and then he walked. So what is this effort for? To walk. So Shishuhu Chalitum Prayatnam Kritavan. Okay. So did you understand what I'm trying to say? The sequence here should be, is important. But here they gave it in the opposite way. I think just so that the student can blindly put the first Kriya Padam in the Tumunnanta. But always keep that in mind. The sequence, look at the bhava. Mataraha archishyanti mandiram gamishyanti. See, again he gave it in opposite. After performing the puja, how can she go to the mandiram? She goes to the mandiram to perform the puja. That is what he wants, the final sentence. So, to make it easy on the student, he gave it like that, so that the first Kriya Padam can be put in Tumunnanta. But Mataraha mandiram gamishyanti archishyanti. If we write that sentence like that, then she first goes to the mandiram. Why? To perform archana. Okay. So then we can say Mataraha architum mandiram gamishyanti. Okay. To perform archana, she will go to the temple. Bhrata jalam apibat pakashalam agachat. Okay. So Bhrata goes to the pakashala. Why? What is the purpose of him going to the pakashala? To drink water.
Okay. So Bhrata Jalam Patum Pakashalam Agachat. Okay. If you notice in all these sentences, those at Kriya Padam, which is indicating the purpose, no matter in which Lakara it is taking in Tumunnanta, it will be the same. So Apibat is in Bhutakala, but Patum. Okay, there is no difference. Archishyanti, it is in Bhavishyat Kala, but Architum. Okay, even if it was given in Bhutakala or Laka or Latlakara or Lanlakara or whatever Lakara, in Tumunnanta there is only one form for it. The Tumunnanta form will not change depending on the Lakara or the Purusha, like Prathama Purusha, Madhyama Purusha or anything, or even with the Vachana. Whether it is Ekavachana or Bahuvachana or Dvivachana, in Tumunnanta it will be the same. Okay, that is why the Tumunnanta, like the Kswanta, is an Avyayam, which means it will remain the same, no matter what. So there is no Linga Bheda, Vibhakti Bheda, Vachana Bheda, Purusha Bheda, nothing. Okay. So Bhrata Jalam Patum Pakashalam Agachat. Te Vaijnanikaha Bhavishyanti Samyak Patishyanti. Only if you study well, you will become good scientists. So again, Te Vaijnanikaha Bhavitum Samyak Patishyanti. Okay, to become scientists, they studied well. They will study well. Sainikaha Yudhyante Rananganam Gachanti. So Sainikaha Yodhum Rananganam Gachanti. To fight, they go to the war field. Vakta Avadat Sabham Agachat. Vakta Vaditum Sabham Agachat. To speak, the speaker goes to the Sabha. Yuvatyah Gayanti Manche Tishtanti. Yuvatyah Gatum Manche Tishtanti. Manche means, Manchaha means stage. There is one meaning bed also, but there is another meaning stage. So depending on the context, we have to take. So here the young people want to sing. So they will sing on a stage. So here we have to take Manchaha as stage. Okay. So Yuvatyaha Gatum Manche Tishtanti. They stood on the stage to sing. Abhiyanta Bhavanam Nirmati Manachitram Likhati. So Abhiyanta, I think this is a Rikaranta Shabda, which means an engineer. Bhavanam Nirmati. So Bhavanam Nirmatum Manachitram Likhati. To build a building, he drew a picture. Manachitram. Manam means pramanam, means like measurements. Okay. So you know how the engineers will draw this blueprint, right? In that, all that measurements, the proportions will be given to the live building. So if the live building is in square yards and square feet and all that, here in the Manachitram, it will be taken in centimeters. So here in the picture, 1 centimeter will be in the real life. It can be like 5 feet or 10 feet or whatever. However, the engineer will take the scale. Okay, so Manachitram is where that model is drawn on a blueprint. Okay. So Abhiyanta Bhavanam Nirmatum Manachitram Likhati. Ramasya Sena Lankam Gachati Setum Nirmati. Lankam Gantum. To go to Lanka, Setum Nirmati. Okay. Bhaginyaha Chakaleham Khadanti Apanam Gachanti. So Chakaleham Khaditum Apanam Gachanti. To eat chocolate, they went to they go to the shop. Okay. Now what I want you to do is, I want you all to repeat these sentences as 2 separate sentences first, and then put it in both Tumunnanta, join the sentences using Tumunnanta, and then again using Twanta. But when you say the sentences, you say which action is done first. Don't go the order given here. Don't simply read what is given here. I want you to think which action happened first. You read that first.
you mention that action first and then the second action. Okay. So for the first one I will tell so that you will understand. Dhavakaha kridanganam gacchati. Dhavakaha dhavati. These are the two sentences in the sequence of the action that happens. Okay. And then you join them using tumunnanta. Dhavakaha dhavitum kridanganam gacchati. And then also repeat the same sentence using swanta. Dhavakaha kridanganam gatva dhavati. After going to the kridanganam, he runs. Okay. To run, he goes to the kridanganam. That is with tumunnanta. Okay. Now start. Lalita Bhagini. Page number 178, second sentence. No, Balakaha. Balika. Balakaha. Balika kada madam. 178 పేజ్ నెంబర్ ఏనా మీరు చూసేది? మళ్ళీ అవే చెప్పమంటారు, మీరు చెప్పారు కదా. ఓకే, మీరు వినలేదైతే నేను ఏమని చెప్తున్నాను? రెండు వాక్యాలు విడివిడిగా చదివి తుమున్నంత వాడి చెప్పాలి, స్వాంత వాడి చెప్పాలి. ఆ రెండు విడివిడిగా చదువుతున్నప్పుడు ఇక్కడ పుస్తకంలో ఇచ్చినట్టు చదవద్దు. ఏ యాక్షన్ అయితే ఆ వ్యక్తి ముందర చేసి ఉండుంటాడో అది ఫస్ట్ చదవండి. Whichever action he might have performed first, based on the meaning, you read that sentence and then the second action, and then join them using tumunnanta as well as swanta. Okay. Balakaha pustakam swikarishyati, balakaha patishyati. Balakaha pustakam swikartum. బాలకః పఠితుం పుస్తకం స్వీకరిష్యతి. బాలకః పుస్తకం స్వీకృత్వా పఠిష్యతి. స్వీకృత్య. కిమర్థం స్వీ? That prefix is there. Whenever prefix is there, we have to use lyabanta, not swanta. Okay. So swikritya పఠిష్యతి. పఠిష్యతి. ఉత్తమం. ద్వితీయం వాక్యమపి వదతు. శిశుః చలితవాన్ ప్రయత్నం కృతవాన్. శిశుః చలితుం ప్రయత్నం కృతవాన్. ఫస్ట్ మీరు రెండు సెపరేట్ సెంటెన్సెస్ ఏ ఆర్డర్ లో చెప్పాలి? శిశుః ప్రయత్నం కృతవాన్, శిశుః చలితవాన్. శిశుః చలితుం ప్రయత్నం కృతవాన్, శిశుః ప్రయత్నం కృత్వా చలితవాన్. ఉత్తమం. ధన్యవాదः. అనంతరం జయప్రద భగిని. ఓకే. మాతరః అర్చిష్యంతి మందిరం గమిష్యంతి. మాతరః మందిరం గమిష్యంతి, మాతరః అర్చిష్యంతి. అంతేనండి? కరెక్ట్. మాతరః అర్చితుం మందిరం గమిష్యంతి. మాతరః వెళ్ళిన తర్వాత స్వాంత. ఓకే. మాతరః మందిరం గమిష్యంతి, మందిరం గత్వా. మందిరం గత్వా. ఓహో, మందిరం గత్వా అర్చిష్యంతి. మాతరః అర్చిష్యంతి. భ్రాత జలం అపిబత్ పాకశాలాం అగచ్చత్. భ్రాత పాకశాలాం అగచ్చత్, భ్రాత జలం అపిబత్. భ్రాత జలం పాతుం పాకశాలం అగచ్చత్. భ్రాత
जलं पीतवान् వెళ్ళిన తర్వాత వంటగదిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత తాగాడని చెప్పండి. ఓకే ఓకే ఓకే. భ్రాత పాకశాలం గత్వా జలం అపిబత్. ఉత్తమం ఉత్తమం, ధన్యవాదాः. అనంతరం సింధు భగిని. అర్థమైంది నాకు పర్వాలా. ते वैज्ञानिकाः भविष्यन्ति, सम्यक् पठिष्यन्ति. ते वैज्ञानिकाः भविष्यन्ति. ते सम्यक् पठिष्यन्ति. ते सम्यक् पठिष्यन्ति. ते वैज्ञानिकाः भविष्यन्ति. ते वैज्ञानिकाः पठितुं वैज्ञानिकाः भवितुं, टु बिकम वैज्ञानिकाः. ते वैज्ञानिकाः भवितुं सम्यक् पठिष्यन्ति. तुमुन्नन्त यु यूज्ड, नौ क्त्वान्त. ते सम्यक् पठित्वा वैज्ञानिकाः भविष्यन्ति. उत्तमम् उत्तमम्. अनन्तरं सैनिकाः युध्यन्ते, रणाङ्गनां गच्छन्ति. सैनिकाः युध्यन्ते, सैनिकाः रणाङ्गनां गच्छन्ति. न आर्डर् सारी, सैनिकाः रणाङ्गनं गच्छन्ति, सैनिकाः युध्यन्ते. सैनिकाः युद्धन्तुं रणाङ्गनं गच्छन्ति. योद्धुं रणाङ्गनं गच्छन्ति. सैनिकाः रणाङ्गनं गत्वा युध्यन्ते. उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्. तृतीयं वाक्यमपि वदतु. वक्ता अवदत्, सभाम् अगच्छत्. वक्ता सभाम् अगच्छत्. वक्ता अवदत्. वक्ता सभां गन्तुं अवदत्. To go to the sabha, he did not speak. To speak, he goes to the sabha. So vakta sabham vadatum vakta vaktum avadat, right? Okay. Vakta vaktum sabham agachat. वक्तुं सभाम् अगच्छत्. क्त्वान्त वक्ता सभां गत्वा अवदत्. उत्तमम् उत्तमम्, धन्यवादः. अनन्तरं भावना भगिनी. युवत्यः मञ्चे तिष्ठन्ति, युवत्यः गायन्ति. युवत्यः गातुं मञ्चे तिष्ठन्ति. युवत्यः स्थित्वा युवत्यः मञ्चे स्थित्वा गायन्ति. उत्तमम्. अभियन्ता भवनं निर्माति. अभियन्ता मानचित्रं लिखति. अभियन्ता भवनं निर्माति. अभियन्ता भवनं निर्मातुं मानचित्रं लिखति. अभियन्ता मानचित्रं लिखित्वा भवनं निर्माति. उत्तमम् उत्तमम्. रामस्य सेना सेतुं निर्माति. रामस्य सेना लङ्कां गच्छति. रामस्य सेना
Lankam gantum setum nirmati. Setum nirmitva setum nirmitva sena lankam gacchati. Ramasya sena setum nirmitva lankam gacchati. Uttamam. Bhaginyah aapanam gachanti. Bhaginyah chakaleham khadanti. Bhaginyah chakaleham khaditum aapanam gachanti. Bhaginyah aapanam gatva chakaleham khadanti. Uttamam, Uttamam. Now, did you all understand how we can change the sentence to when we are using Kthwanta and Tumunnanta to express the same meaning? We are still expressing what was done, but just in a little different way. So you can always do that. But for Kthwanta, not all sentences that are in Kthwanta you can change into Tumun. But all sentences that are in Tumun, you can always rewrite them using Kthwanta. Why? Because for Kthwanta, not in all sentences, there will be a purpose between the first action and the second action. When there is no purpose, we cannot change it using Tumunnanta. So not all sentences with the Kthwanta can be converted using Tumunnanta. But the opposite can be done. All the sentences with Tumunnanta can always be rewritten using Kthwanta. Okay? Okay. Anantaram. कोष्टके विद्यमानानि पदानि दृष्ट्वा यथोदाहरणं वाक्यानि रचयत. So here we have Balika Gachati. Okay, Balika is going to what? Where is she going? Balika, here we have Kriya Padani, the purpose. Khelati, Khadati, Brahmati, Archati, Pathati, Patram Preshayati, Milati, Snataka Bhavati, Rasam Pasyati, Kreshyati, and Lekhishyati. And then Krida Kshetram, Upahara Griham. These are the places where the girl went to do those actions. Okay. So Balika Khelitum Krida Kshetram Gachati. Like that we have to make sentences. Lalita Bhagini? Balika Khaditum Upahara Gruham Gachati. Balika Brahmitum Kashmiram Gachati. Balika Archayitum Mandiram Gachati. Architum Mandiram Gachati. Balika Patitum Vijalayam Gachati. Dhanyavada. Anantaram Jayprada Bhagini? Balika Patram Preshayitum Patralayam Gachati. Preshayitum correct. Preshayati ane ostundi. Andukan Preshayitum correct. Preshayitum Patralayam Gachati. Balikaha Balika eva. Balika. Okay. Balika Melitum. Okay. Melitum Rashtrapati Bhavanam Gachati. Balika Snataka Bhavati Mahavidyalayam Gachati. Snataka Bhavitum. Snataka ante graduate. Oh, no, Snataka Swantakara. Bhavitum. Snataka Bhavitum Mahavidyalayam Gachati. Rasam Pasyatum Apanam Balika Rasam Pasyatum anandi Pasyati ante అది భవిష్యత్ కాలంలో ఉంది. లకార ఫామ్ ఏంటి? లట్లకార ఫామ్ పాతుం ఆపణం గచ్చతి. ప్రేష్యతి.
बालिका क्रेतुं विपणिं गच्छति बालिका लेखितुं प्रकोष्ठं गच्छति उत्तमम् इदानीं सिन्धु भगिनी చేసినట్టు మళ్ళీ చేయాలండి అదే చెప్తున్నాను सिन्धु भगिनी एतानि वाक्यानि भवती पुनः वदतु किन्तु क्त्वान्त प्रत्ययान्त उपयोगं कृत्वा ओके बालिका एकं वाक्यम् अहं वदामि वा बालिका क्रीडाक्षेत्रं गत्वा खेलति बालिका उपाहारगृहं गत्वा खादति उपाहारगृहं गत्वा खादति बालिका कश्मीरं गत्वा भ्रमति बालिका मन्दिरं गत्वा अर्चति बालिका विद्यालयं गत्वा पठति उत्तमम् उत्तमं धन्यवादः अनन्तरं पुनः ललिता भगिनी बालिका पत्रालयं गत्वा पत्रं प्रेषयति बालिका राष्ट्रपति भवनं गत्वा मिलति बालिका महाविद्यालयं गत्वा स्नातका भवति बालिका आपणं गत्वा रसं पास्यति बालिका विपणिं गत्वा क्रेष्यति बालिका प्रकोष्ठं गत्वा लेखिष्यति उत्तमम् उत्तमम् इदानीम् अवगतं खलु अवगतं क्त्वान्त तुमुन्नन्त both are used to join sentences where two actions are done by the same karta. But for tumunnanta, there is a purpose. For the first action, to do the first action, there is a purpose. And the purpose is indicated in the second action. For ktvanta, not always there will be a purpose between the two actions. So sometimes it can be only two actions which are normally done in sequence, but there may not be any relation between the two actions. In that case also we can use ktvanta, but for tumunnanta there has to be a purpose between the first action and the second action. That is when we use tumunnanta. All sentences which are in tumunnanta can be rewritten using ktvanta, but not all sentences which are written using ktvanta can be written using tumunnanta. Only when those two actions have purpose, only then we can rewrite it using tumunnanta. Okay. Okay. So we shall stop here since we completed this lesson, and the time is also almost up, and we'll continue next week. Okay. Dhanyavadaha sarvebhyah. Anybody who would like to say the Shanti mantra? And do it. Okay, Sindhu bhai. Om Purnamata Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Dhanyavadaha bhagini. Shubharatrihi sarvebhyah. Sarvebhyah धन्यवादः मैडम मणि गाరు